Una tranquila celebration de boda, se convierte en un día inolvidable cuando surge un héroe inesperado. Lo que comienza como un simple momento de felicidad se convierte en una prueba de lealtad, instinto y coraje. ¿Quién podría haber predicho que un guardián siempre estaría a su lado? Vigilant hasta el final para descubrir la increíble verdad. ¿Qué harías en un momento así? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides dar me gusta y suscribir para más historias inolvidables. Thomas conduce a casa temprano por la mañana. El cielo comenzaba a iluminarse con la promesa de un nuevo día. El camino estaba vacío, flanqueado por campos y bosques. Mientras su auto se acercaba una cava, algo pequeño y gris le llamó la atención cerca del borde del camino. Disminuyendo la velocidad, se detuvo para ver mejor. Lo que encontró fue desgarrador. Un pequeño cachorro gris con el pelaje enronado, de tierra gimiendo suavemente mientras luchaba por mantenerse en pie con patas temblorosas. Las costillas del cachorro eran visibles, y sus ojos, abiertos por el miedo y el cansancio, parecían pedir ayuda. Thomas se arrodilló junto al cachorro, extendiendo suavemente la mano. «Hola, pequeño», murmuró con voz suave y tranquilizadora. El cachorro olfateó sus dedos con vacilación antes de desplomarse boca abajo. Demasiado débil para resistirse, Thomas examinó el área buscando alguna señal del dueño del cachorro. Una casa, una carrera, un auto. Pero el tramo de carretera estaba silencioso y desierto, sin nadie que pudiera reclamar al animal. La decisión se hizo evidente. No podía dejarlo allí, solo para que se las arreglara solo. Llevó al cachorro tembloroso a su auto. Thomas lo colocó con cuidado en el asiento del copiloto y subió la calefacción. «Vienes a casa conmigo», dijo. Mirando a la pequeña criatura, el cachorro dejó escapar un pequeño gemido cansado. «¿Cómo estuviera de acuerdo?» Cuando Thomas llegó a casa, fue recibido por los ladridos ansiosos de Rex, su fiel pastor alemán. Rex meneó la cola con entusiasmo, pero se congeló a medio paso cuando vio al recién llegado. Inclinó la cabeza y olfateó el aire con curiosidad. Thomas dejó al cachorro. Con cuidado, en el suelo de la cocina, Rex se acercó con cautela, meneando la cola a un ritmo lento y mesurado. Para alivio de Thomas, Rex parecía más curioso que territorial. Olfateó al cachorro, y luego se echó cerca como para vigilarlo. «Parece que tienes un nuevo amigo, dijo Thomas, rascándose las orejas. El cachorro, mientras tanto, apenas se movía, acurrucándose en una bolita en el cálido suelo de la cocina. La novia de Thomas, Lauren, entró en la habitación un momento después, con el pelo enhumido de la duca. Se quedó paralizada al ver el pequeño bulto desalinado en el suelo. «¿Qué es esto?», preguntó. Su tono era una mezcla de sorpresa y preocupación. «Lo encontré al borde de la carretera», explicó Thomas. «No tiene collar ni placas, en hay rastro de dueño por ningún lado». Lauren se agachó para mirarlo más de cerca. «Oh, pobrecito», dijo en voz baja, extendiendo la mano para acariciar el pelaje enronado del cachorro. El cachorro movió ligeramente su pequeña cola, meneando débilmente. «Es adorable, pero ¿estás seguro de que deberíamos cuidarnoslo?», preguntó Rex. Thomas se encogió de hombres. No podía dejarlo ahí fuera. A ver qué tal se porta. Si encontramos al dueño, lo devolveremos. Si no, se quedó calado mirando al cachorro. «Bueno», creo que decidió cuidarse. Lauren sonrió negando con la cabeza. «Tienes un corazón tierno. Lo sabes». En los siguientes días, el cachorro empezó a recuperarse. Bajo su cuidado, Thomas y Lauren se turnaron para alimentarlo, dando pequeñas cantidades de comida para evitar que le hiciera daño estómago.
Lo bannerin, quitando capis de sociedad para revelar una capa de suave pelagi grita bayo. Poco a poco, la energía del cachorro empezó a regresar, y su personalidad empezó a brillar. Era jugwaitin. Curioso y carinoso, a menudo ese acrocaba junto a Rex o seguía a Thomas por la casa como una sombra. Lauren fue quien inventó el nombre fin. Dijo una noche mientras el cachorro dormitaba en su regazo. Lo queda bien. Pequeño y desalinado, pero fuerte. ¿Qué te parece? Thomas rió entre dientes. Fin. Es. Rex, por su parte, asumió el papel de Humano mayor, soportando pacientemente fin. Sus torpes intentos de jugar y sus suaves empujoncitos cada vez que el cacarito se atrevía demasiado, observa los dos perros juntos le brindaron calidez al corazón de Thomas. Sencha que fin siempre había sido parte de su familia, pero no pasó mucho tiempo antes de que Thomas comenzara a notar algo. Fin inusual crecía rápido. Al final del primer mes, ya era más grande que la mayoría de los cachorros de su edad. Sus patas se alargaron y fortalecieron. Su pecho se ensanchó y sus orejas, que antes eran quedas, comenzaron a erguirse. Para el segundo mes, era casi tan grande como Rex. Thomas se lo comentó a Lauren una noche mientras veían a fin, y Rex peleó gigantemente en el jardín. ¿Has notado lo rápido que está creciendo? Preguntó. Lauren asintió. Y es casi como si duplicara su tamaño cada semana. ¿Crees que es normal? No estoy seguro. Thomas admitió que tal vez deberíamos llevarlo al veterinario por si acaso. Lauren estuvo de acuerdo, y al día siguiente programaron una cita. Mientras subían fin al coche, Thomas no podía quitarse de encima la persistente sensación de que este cachorro era más grande de lo que parecía. El rápido crecimiento de fin se convirtió en un motivo de fascinación y preocupación para Thomas y Lauren. Durante las primeras semanas tras traerlo a casa, era un cacarito diminuto y frágil, apenas más grande que una barra de pan. Pero con el paso de los meses, fue creciendo. A un ritmo casi antinatural. Para cuando tenía 6 meses, fin era imponente sobre Rex, su pastor alemán adulto. Sus patas eran largas y musculosas, su pecho ancho y poderoso, y su pelaje se había convertido en una gruesa capa peluda de giar que brillaba platita a la luz del sol. Su cabeza, con su mandíbula fuerte y sus ojos inteligentes, ludaba en una apariencia majestuosa que llamaba la atención. Thomas se encontraba constantemente comparando a fin con otros perros del vecindario, pero ninguno parecía igualar su tamaño en impacto en apariencia. Por fin se convirtió en un evento en sí mismo. Con extraños que a menudo se detenían para preguntar qué raza era, preguntaban con los ojos abiertos de asombro. Thomas solo podía encajarse de hombres y ofrece una suposición. No estoy seguro, tal vez una mezcla de algo grande en casa. La personalidad de Finn era tan notable como su tamaño. Era carinoso y leal, siempre dispuesto a complacer. Seguía a Thomas por la casa apoyando su enorme cabeza en el regazo de Thomas cada vez que se sentaba. A pesar de su apariencia intimidante, Finn era amable con Lauren, a menudo acurrucándose a sus pies, o empuñando la mano para llamar su atención. Su vínculo con Rex se mantuvo fuerte. Los dos perros jugaban juntos como si hubieran sido compañeros de toda la vida. Pero a medida que Finn seguía creciendo, Thomas no podía quitarse la sensación de que había algo inusual en él. Una tarde, al ponerse el sol sobre su tranquilo vecindario suburbano, Thomas se sentó en el porche a observar Finn y Rex perseguirse por el jardín. Finn se movía con una gracia y una velocidad que parecían casi de otro mundo. Sus poderosas piernas lo impulsaban hacia adelante con zancadas largas y fluidas cuando saltó sobre una rama que de un árbol, saltándolas en esfuerzo.
La curiosidad de Thomas finalmente lo venció. Se gyro hacia Lauren, que estaba sentada a su lado con una taza de té. ¿Has nada de lo diferente que es fin? Preguntó con un tono cauteloso. Lauren levantó la vista de su taza siguiendo la mirada de Thomas hacia donde fin estaba ahora tumbado, en el césped jadeando. Felizmente, claro que sí. Es increíble, pero ¿a qué te refieres con diferente? Me refiero a su tamaño, su fuerza y su forma de comportarse. Thomas dijo, no si París en I actúa como ningún perro. Nunca lo había visto. Es casi como si no fuera un perro en absoluto. Lauren frunció el seno y pensó, ¿no crees que si peligroso? No, para nada. Thomas dijo rápidamente. Es el perro más dulce que he conocido, pero definitivamente hay algo inusual en él. Lauren asintió lentamente. Quizás deberíamos llevarlo al veterinario para que lo atienda un profesional. Al día siguiente subieron a fin al coche para su primera visita al veterinario. Meterlo en el asiento trasero no fue tarea fácil. Ya era demasiado grande para que quepiera cómodamente, y su grueso pelaje se desprendía a mechón sobre la tapicería. Thomas miró a fin por el retrovisor mientras conducían, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y aprensión. Fin parecía tranquilo. Sus ojos inteligentes escudriñaban el paisaje como si comprendiera la importancia del viaje. Al llegar a la clínica, el tamaño de Fin llamó la atención de inmediato. La recepcionista se quedó sin aliento suavemente al entrar, y varios otros dueños de mascotas se giraron para mirarlo. Una mujer le susurró a su compañero, ¿es un lobo? Thomas sintió una punzada de inquietud, pero forzó una sonrisa cortés al acercarse al mostrador. ¿No, hombre? Preguntó la recepcionista con voz ligeramente temblorosa. Thomas respondió, ¿es su primera visita? La recepcionista miró nerviosamente a Fin antes de escribir la información en su computadora. Es bastante grande para su edad. ¿De qué raza es? Thomas dudó. ¿Para qué venimos? El veterinario, el Dr. Harris, era un hombre medio de porte tranquilo y una sonrisa amable. Saludó a Fin con confianza, arrodillándonos para que el perro le oyera la mano. No eres un buen tipo. Dijo rascando dichos de las orejas. Vamos a ver. El Dr. Harris realizó un examen exhaustivo, midiendo la altura y el peso de Fin, inspeccionando sus dientes y pasando las manos por el espeso pelaje del perro. Durante todo el preciso, Fin se mantuvo paciente y cooperativo, moviendo la cola suavemente. Después de terminar su examen, el Dr. Harris se reclinó y cruzó los brazos con una expresión pensativa en el rostro. Es un ejemplo extraordinario, dijo finalmente. Pero no es un lobo, eso es lo que te preocupa. Es un perro lobo Erlands. Thomas y Lauren intercambiaron miradas confusas. Un perro lobo Erlands. Lauren preguntó. Nunca había oído hablar de esa raza. El Dr. Harris asintió. Son una de las razas de perros más grandes del mundo. Originalmente se criaban para cazar lobos, protegiendo hogares. Son conocidos por su tamaño, inteligencia y temperamento apacible. Fin encaja a la perfección con la descripción. Thomas sintió una olida de alivio. No es peligroso en absoluto. El Dr. Harris les aseguró que los lebles irlandeses son perros de familia maravillosos. Requieren mucho espacio y ejercicio regular, pero siempre que así lo proporcionen. Será un compañero leal y cariñoso. Mientras conducen a casa, Thomas no pudo evitar sentir orgullo. Fin no solo era inusual, era especial. Miró al perro sentado en el asiento trasero. Su enorme figura ocupaba casi todo el espacio y sonrió. París único, amigo. Lauren rió suavemente. Será el centro de atención del vecindario. Fin, como si entendiera sus palabras, ladró alegremente. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de actividad.
Thomas y Lauren dividir en su tiempo entre organizer el catering. Finalizer las listas de invitados y coordinar con el personal del lugar. En medio de todo el caos, fin siguió creciendo tanto en tamaño como en presencia en la casa. Su imponente figura y su comportamiento apacible lo conversion en uno de los favoritos de los vecinos y amigos que visitaban a la pareja. Los niños del vecindario salían pasar, ansiosos por ver al perro gigante, y fin lo solidifican su habitual calma y amabilidad, brillando su enorme cabeza para que lo acariciaran y lo acariciaran. A pesar de su imponente tamaño, fin nunca fue un problema. Parecía perseverar cuando Thomas y Lauren estaban estresados, manteniéndose en silencio fuera de su camino o sentándose a su lado durante los momentos de agotamiento. Su silenciosa compañía era una fuente de consuelo, especialmente a altas horas de la noche, cuando Thomas se sentaba a la mesa de la cocina, absorto en los planes de la boda. Fin apoyaba la cabeza en la rodilla de Thomas. Su respiración constante, un recordatorio para tomar un descanso una tarde, mientras la pareja estaba finalizando el plano de asientos en la sala de estar. Fin de yo escapar un granido bajo. Fue un sonido inusual que inmediatamente llamó la atención de Thomas. Fin estaba de pie junto a la ventana de la entera, con las orejas erguidas y la mirada fija en algo. Afuera, Thomas se levantó para ver que había llamado la atención del perro. Un hombre con un tatuaje. Parece que tenemos visita, dijo Thomas en voz baja. Salió. Fin, siguiéndolo de cerca, notó a Thomas y ese alejo apresuradamente por la calle. Miró por encima del hombro una vez antes de desaparecer por la esquina. Thomas frunció el seno. Un destello de inquietud lo recorrió. Fin ese quedó a su lado. Su postura era alerta pero tranquila. ¿Quién era? Preguntó Lauren cuando Thomas regresó. Probablemente solo era alguien de paso. Thomas respondió, aunque no podía quitarse la sensación que algo andaba mal. La reacción de Finn había sido. Era inusual. Era amigable con la mayoría de la gente, incluso con desconocidos. Fuera lo que fuese, ese hombre lo había inquietado a medida que se acercaba. El día de la boda, la casa de la pareja se convirtió en un centro de actividad. Llegaron familias de fuera, trayendo risas y emoción a la casa. Finesi lo tomó todo con calma, navegando por las habitaciones abarrotadas con una gracia sorprendente para un perro. Su tamaño parecía disfrutar de la atención extra, aceptando golosinas y caricias en la panza de los invitados con serena dignidad. Rex, por otro lado, se mostraba menos entusiasta con el chaos. El perro mayor pasaba la mayor parte del tiempo en las zonas más tranquilas de la casa. De vez en cuando, se unía a Finn para breves seasons de juego en el jardín. Thomas a menudo se maravillaba de lo bien que se llevaban los dos perros a pesar de esas diferencias de temperamento. Finn parecía tener una comprensión innata de los límites de Rex. Nunca presionó demasiado, en ese quedó más tiempo del debate. Una noche, después de que la mayoría de los invitados se hubieran acostado, Thomas y Lauren se sentaron en el porchicero disfrutando de un raro momento de paz. El aire era fresco y las estrellas brillaban intensamente. Fin yacía. Sus pies, su enorme cabeza descansando sobre sus patas. ¿Sabes? Dijo Lauren rompiendo el silencio. No puedo imaginar nuestra vida sin él ahora. Fin. Quiero decir, Thomas sonrió. Se agachó para rascar la fin detrás de las orejas. Yo tampoco. Y es único. Lauren dudó, frunciendo ligeramente el seno. ¿Crees que estamos listos para esta boda? Quiero decir, y es un gran paso. Thomas tomó su mano y la apretó suavemente. Hemos pasado por mucho juntos. Este es solo el siguiente capítulo. Y con fin cuidándonos, ¿qué podría salir mal? Lauren rió suavemente.
De verdad crees que nos protegerías I algo para? No solo lo creo, dijo Thomas. Lo sé. La conversation permaneció en la mente Thomas mientras yacía en la cama esa noche. Fin era más que una mascota. Era un protector, un compañero, y parte de su familia. Thomas no podía explicarlo. Perro sintió una profunda sensación de seguridad cada vez que Fin estaba cerca. Al día siguiente, mientras ese realizaban los preparativos finales para la boda estaba en marcha. Fin demostró una vez más su valía. Un camión de reparto se detuvo frente a la casa y el conductor, un joven con un comportamiento inquieto. Dudó en la puerta. Fin ese quedo de pie junto al Porsche, con la mirada fija en el extraño. El conductor gritó con voz temblorosa, entrega. Para Thomas. Thomas salió, indicando al hombre que se acercara. Fin permaneció inmóvil, con la mirada fija. El conductor lo entregó el paquete, un juego de decorations para la recepción, y rápidamente se retiró a su camión. Thomas lo vio oír, notando la tensión en los movimientos del hombre. Cuando abrió el paquete, Thomas encontró todo como se esperaba. Pero el encuentro lo dejó pensativo. El comportamiento de Fin había sido deliberado, casi como si estuviera evaluando las intenciones del hombre. Thomas no pudo evitar preguntarse si había algo más en los instintos de Fin de lo que entendía a medida que el día llegaba a su fin. Thomas estaba de pie en el patio trasero, viendo a Fin y rejugar under the fading light. Mañana sería el día más importante de su vida aunque la emoción era innegable. Una pequeña parte él sentía una aprensión silenciosa, pero mientras Fin cruzaba el patio saltos, su poderosa figura se recordaba contra el sol poniente. Thomas sintió una olida de tranquilidad. Lo que fuera que lo guardara, sabía que podía afrontarlo con Fin a su lado. El día de la boda llegó con toda la fanfarria, y la emoción que Thomas y Lauren habían esperado. La mañana estuvo llena de preparativos de última hora. El equipo de catering se afanaba en la cocina. La familia había arreglado las flores en el patio trasero. Los amigos se aseguraron de que cada detalle fuera perfecto. El sol brillaba, proyectando un cálido resplandor sobre toda la escena. Thomas se ajustó la corbata nerviosamente frente al espejo mientras Rex descansaba cerca y acostumbrado al unusual nivel de actividad en la casa. Fin, por otro lado, estaba de pie cerca de la puerta principal, con la cabeza ligeramente inclinada. Como se escuchara atentamente los sonidos. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Sus alegres voces llenaban el aire. Fin, como siempre, fue un punto de fascinación. Muchos de los invitados se detuvieron para maravillarse con él. Sus manos así instintivamente. Fin extendió la mano para tocar su grueso pelaje gris plateado. Toleró la atención con silenciosa paciencia. Pero Thomas notó que su comportamiento, usualmente relajado, parecía más concentrado. Hoy, sus orejas se movían constantemente, y sus ojos recorrieron la multitud, reunida con una intensidad que lo hizo detenerse al acercarse la ceremonia. Thomas entró al patio trasero, donde se habían colocado filas de sillas frente a un arco floral. La familia de Lauren se había desvivido por la decoración, creando una escena que parecía sacada de un cuento de hadas. Fin lo siguió de cerca. Su enorme figura se movía silenciosamente por el césped. Algunos niños rieron y intentaron convencerlo para que llegara, pero Fin solo les dedicó un breve minuto de cola antes de regresar a su vigilia al lado de Thomas. La ceremonia comenzó sin problemas. Lauren caminó por el pasillo, radiante. Su vestido blanco reflejaba la luz del sol. Thomas sintió una apresión en el pecho al acercarse. Su sonrisa lo llenó de la certeza de que ese era exactamente el lugar donde debía estar. Fin,
Se mantuvo una distancia respetuosa, accostado bajo un árbol cerca del fondo del patio, sin apartar la mirada del la pareja, tras intercambiar votos y concluir la ceremonia, prorrumpió en vidas. Los recién casados se besaron bajo el arco, y Thomas sintió una olida de alivio y alegría. Lo difícil había pasado, y ahora era el momento de celebrar. Al comienzo la recepción, fin pareció relajarse un poco. Su cola estaba mojado y ese mojaba mientras ese abría paso entre la multitud. Los invitados disfrutaban riendo y bailando al ritmo de la animada música que sonaba por los altavoces. Los primos menores de Lauren habían empezado a seguir fin. Apenas podían alcanzar su espalda mientras intentaban acariciarlo a pesar de su tamaño. Fin era amable con los niños, bajando la cabeza para acariciarlos y ocasionalmente lamiéndoles las manos rápidamente. Thomas estaba en medio de una conversación con uno de esos padrinos de boda cuando Fin ese quedó paralizado de repente. Sus orejas se erguían y un granido sordo retumbó en su garganta. El sonido fue tan inesperado y fuera de lo común que inmediatamente llamó la atención de Thomas. La mirada de Fin estaba fija en una mujer cerca de la mesa del buffet. Se giró hacia la multitud. Llevaba un vestido rojo brillante que destacaba entre los colores pastel del atuendo de los otros invitados. Thomas frunció el seno. No la reconoció antes de poder actuar. Fin se movió rápidamente. Corrió por el patio saltos. Su granido se convirtió en un ladrido que atravesó la atmósfera festiva como un cuchillo. Los invitados llegaron y retrocedieron cuando Fin se abalanzó sobre la mujer, haciéndola perder el equilibrio. Soltó un grito de sorpresa cuando Fin apretó sus mandíbulas alrededor del dobladillo de su vestido, tirándola al suelo. El pánico se extendió por la multitud cuando la gente se apresuró a intervenir. Pero Thomas ya estaba allí. Fin de tant. Thomas gritó. Agarró el collar del perro y tiró de él hacia atrás con todas sus fuerzas. Fin soltó a regañadientes. Mostró los dientes y sus ojos se clavaron en la mujer. Ella se puso de pie rápidamente. Su rostro estaba pálido y su respiración era errática. Lo siento mucho, dijo Thomas apresuradamente, tratando de calmar tanto a Fin como a la multitud. No sé qué le pasó. ¿Estás bien? La mujer no. Responder. Se aferró a su vestido. Sus movimientos rígidos y antinaturales. Fue entonces cuando Thomas notó algo extraño debajo de la tela rasgada de su vestido. Había un bulto que no pertenecía a su lugar. Su corazón se encogió al darse cuenta de lo que estaba viendo. Todos retroceden grito. Su voz lina de urgencia. Lauren, sé cuando todo está aquí. La multitud dudó la confusión. Se extendía entre los invitados, pero Lauren actuó rápidamente. Comenzó a guiar la gente hacia el frente de la casa. Su voz, firme a pesar del caos. Thomas volvió su atención a la mujer que ahora parecía congelada en su lugar. ¿Qué hay debajo de tu vestido? Exigió. Su voz baja y firme. Ella no respondió. Sus ojos abiertos se movían rápidamente entre Thomas y Fin, quien todavía estaba grinando a sus pies. Las manos de Thomas temblaron mientras se extendía con cuidado, retirando la tela. Sus peores temores se confirmaron. Un tosco dispositivo de cables y cinta adhesiva estaba atado a su torso. Su luz parpadeante indicaba una cuenta regresiva. La adrenalina lo invadió. No se supone que estés aquí, dijo. Su voz temblaba con una mezcla de miedo y ira. ¿Quién te envió? La mujer abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba el dispositivo. No quería. Susurró, apenas audible,
El sonido de las arenas a lo lejos rompió el tenso silencio. Alguien debió haber llamado a la policía. Thomas mantuvo la distancia. Su mano ese poso en el collar de Fin para mantener al perro firme. Fin permaneció concentrado. Su granido, sin vacilar, ese interpuso entre Thomas y la mujer. Cuando llegó la policía, actuaron con rapidez, evacuando a los invitados restantes y asegurando la zona. El escuadrón antibombas intervino con cuidado, retirando el artefacto y deteniendo a la mujer mientras ese la levaban. Ella lanzó una última mirada indescifrable a Thomas y Fin. El patio estaba inquietamente silencioso tras el incidente. Thomas ese armadillo junto a Fin, abrazando el enorme cuello del perro. No salvaste, murmuró con la voz ahogada por la emoción. Sabias que los sabias. Antes de que ninguno de nosotros lo hiciera, Fin soltó un suave vino y presionó su nariz contra el hombro de Thomas. El peso de lo que acababa de suceder comenzó a asentarse sobre Thomas. Si no hubiera sido por Fin, el día podría haber terminado en una tragedia inimaginable mientras el sol se ponía en el horizonte. Thomas miró a su alrededor, a los restos de la celebración, las sillas desparramadas y las flores paisatetas. No era la boda que el Lorne había en plenitud, pero fue un día inolvidable y fue el día en que Fin se convirtió en algo más que un perro. Era un héroe. Las secuelas del incidente dejaron una profunda quietud sobre lo que una vez fue una alegre celebración. El patio, que había estado lleno de risas y música, ahora permanecía en silencio, y las sombrías luces de la policía proyectaban luces rojas y azules. Las sombras se extendían por la casa, y los oficiales se movían con determinación mientras interrogaban a los invitados restantes y aseguraban el área. Thomas se encontraba cerca del fondo del patio, con la mano apoyada en la cabeza de Fin mientras el enorme perro estaba sentado a su lado, tranquilo pero atento. La adrenalina que había impulsado a Thomas momentos antes se desvanecía, dejándolo tembloroso y abrumado. Lorne se acercó a él, con el rostro pálido pero sereno. Los invitados están a salvo, dijo en voz baja. La mayoría se habían ido, pero algunos se quedaron para declarar a la policía. Thomas asintió con la garganta apretada. En siquiera se había dado cuenta de que no había hablado. Desde que le quitaron el dispositivo, su mente repasó el momento en que Fin se abalanzó sobre la mujer. El sonido de su grito. La imagen de la bomba atada a su torso. No podía evitar pensar en lo que podría haber sucedido si Fin no hubiera actuado. El oficial se acercó. Expresión seria pero tranquila. Señor Thomas, S.R.A. Lorne, necesitamos hacer algunas preguntas sobre los eventos que llevaron a esto. ¿Hay algún lugar donde podemos sentarnos y hablar? Thomas hizo un gesto hacia el porche y siguieron al oficial hasta una mesa pequeña donde estaban sentados otros dos oficiales. Fin lo siguió. Se acomodó a los pies de Thomas. Sus orejas estaban alertas como si todavía estuviera en alerta máxima. El oficial comenzó. Su voz se moderó. Primero, déjeme decir que nos alegra que ambos estén a salvo. Esto podría haber sido mucho peor si no fuera por su perro. ¿Puede decirnos cómo notó por primera vez el sospechoso? Thomas relató los eventos con todo el detalle que pudo, comenzando con el comportamiento inusual de Fin, y terminando con el momento en que vio la bomba de baño de la ropa de la mujer. Lorne añadió sus observaciones, señalando que Fin parecía inquieto. Incluso antes del ataque, los instintos de su perro eran extraordinarios. El oficial dijo que no es raro que los animales perciban el peligro, pero la precisión con la que apuntó al sospechoso es extraordinaria. Thomas miró a Fin, quien lo miró con calma. Siempre ha sido especial, dijo Thomas. Tranquilo, el oficial continuó.
Hemos identificado a la mujer como parte de un grupo terrorista doméstico. París que pretende atacar una gran reunión y su boda en calle en el Perro. Todavía estamos investigando esos motivos y cómo logró entrar a la propiedad. Lauren jadeó suavemente. Se llevó la mano a la boca. Quería hacer daño a todos los presentes. El oficial asintió con gravedad. Eso es lo que París. Pero gracias a su perro, esos planes se detuvieron antes de que alguien resultara herido. Tras concluir el interrogatorio, la policía comenzó a empacar su equipo y a abandonar la propiedad. Los invitados restantes se acercaron a Thomas y Lauren, quienes ofrecieron palabras de consuelo y elogios para fin. Una mujer mayor, amiga de la familia, Lauren le tendió la mano con suavidad. Del brazo de Thomas, ese perro es un ángel de la guarda. Dijo, tien suerte de tenerlo. Mientras el último coche se alejaba y el patio se quedaba en silencio, Thomas y Lauren por fin se permitieron un momento para respirar. Se sentaron juntos en los escalones del Porsche. El peso del día les apremió los hombres. Fin yeshia junto a ellos. Su enorme figura se estiraba, pero sus ojos permanecían vigilantes, escudriñando el patio como si todavía estuviera de guardia. No puedo creerlo, dijo Lauren. Después de un largo silencio, ella estaba justo ahí, en medio de todo. Si no fuera por fin, su voz se quebró, y Thomas se acercó para tomar la mano. Él sabía, Thomas dijo, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones que sentía antes que nosotros. Sabía que algo andaba mal. No sé cómo, pero no salvo. Lauren asintió. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Tenemos que hacer algo por él. Y es más que un perro, y es un héroe. A la mañana siguiente, la pareja empezó a limpiar el patio. Las sillas volcadas y las flores paisatetas eran un duro recordatorio de lo rápido que había cambiado la celebración. En medio del caos, Finn se mantuvo cerca de Thomas, siguiéndolo mientras se dirigía a los escombros y ordenaba las mesas. Varios vecinos que se habían detenido se habían enterado del incidente y se maravillaron de Finn. La noticia se había extendido rápidamente. Al mediodía, el periódico local había llamado para solicitar una entrevista sobre la boda. Thomas y Lauren dudaron al principio, inseguros de esa querían la atención, pero finalmente acordaron que querían que la gente supiera lo que Finn había hecho para reconocer los increíbles instintos y el coraje de su fiel compañero. Cuando llegó la reportera, pasó casi una hora con ellos tomando notas y fotografiando a Finn, quien se sentó obedientemente junto a Thomas, con la cabeza bien alta esa noche, mientras el sol se ponía y la casa finalmente se quedaba en silencio. Thomas se sentó en el Porsche con Finn a su lado, acarició el espeso pelaje del perro, repasando mentalmente los eventos del día anterior. No eres solo parte de esta familia, dijo suavemente. Eres la razón por la que seguimos aquí. Fin dejó escapar un murmullo de satisfacción, inclinándose hacia el toque de Thomas por primera vez desde el incidente. Thomas sintió una sensación de paz. Cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaron, él sabía que los enfrentarían juntos. Los días posteriores al incidente trajeron un torbellino de tensión. La estación de noticias local recogió la historia del periódico y pronto Finn se convirtió en el centro de atención. Los reporteros se presentaron en casa de Thomas y Lauren, ansiosos por entrevistar a la pareja y obtener imágenes del perro que había salvado el día. Al principio, Thomas dudaba en dejar que la historia se extendiera más, temeroso de que la atención pudiera perturbar sus vidas, pero Lauren lo convenció de que las acciones de Finn merecían reconocimiento. Él es más que un perro. Él le recordó que es un símbolo de lo que la lealtad y el instinto pueden hacer. Finn, por su parte, pareció tomarse la atención con calma. La cámara cruz lo fascinó.
While los observo atentamente mientras preparaban su equipo en el patio. Cuando comenzaron las entrevistas, ese seno obedientemente al lado de Thomas. Su enorme figura provocó jadios de todos los que lo vieron en persona. Los periodistas hicieron un sinfín de preguntas sobre la boda, el sospechoso y sobre todo, sobre fin. Thomas y Lauren comparten su historia. Con cuidado de destacar el papel de fin en la identificación del peligro y la protección de todos. La investigación policial continuó en segundo plano. Los agentes así detuvieron varias veces para recabar más detalles, while logran las acciones de fin, calificándolo de factor clave para prevenir una tragedia. Uno de los detectives, un hombre alto y serio, se acercó a Thomas. Después de una de estas visitas, dijo, «Tienes un perro extraordinario». Su voz estaba llena de admiración. Vimos perros de servicio entrenados para detectar amenazas, pero lo que hizo fin vie más allá del instinto. No tenía entrenamiento, ¿verdad? Ninguno en absoluto. Thomas confirmó que solo era fin el detective, asintió pensativo. Bueno, si lo que sí, tiene suerte de tenerlo. Si no hubiera actuado, esto podría haber sido mucho peor medida que los días se conversen en semanas. La vida comenzó a volver a la normalidad. Thomas y Lauren se centran en adaptarse a su nueva vida como matrimonio. Aunque el recuerdo del incidente persista, reciben llamadas y cartas de invitados agradeciendo la valencia fin. Un refugio de animales local incluso se ofreció a organizar un evento en su honor para promover la adopción de mascotas. Una tarde, Thomas y Lauren decidieron llevar fin y Rex a puer por el parque cercano. Era un día soleado y el parque estaba lleno de familias, corredores y otros dueños de perros. Fin llamaba la atención donde quiera que había. Su tamaño y su imponente presencia eran imposibles de ignorar. Los niños señalaban y susurban, y algunos valientes se acercaron para preguntar si podían acariciarlo. Fin los saludó con su habitual calma, viendo su enorme cabeza partillar que sus pequeñas manos alcanzan su pelaje mientras caminaban. Thomas notó que las orejas de Fin se movían nerviosamente. La postura del perro se enderezó y giró ligeramente la cabeza como si estuviera rastreando algo. Thomas siguió la mirada de Fin, pero no vio nada inusual. Solo un hombre sentado en un banco leyendo el periódico aún estaba nervioso. La reacción de Fin lo puso nervioso. El hombre no parecía sospechoso a primera vista, pero algo en su postura rígida, y la forma en que ocasión la miraba alrededor del parque inquietó a Thomas. ¿Qué es? Preguntó Lauren al notar la expresión de Thomas. No estoy segura, respondió Thomas. Fin estaba actuando extraño otra vez. Siguieron caminando, pero la atención de Fin se mantuvo en el hombre. Después de unos minutos, el hombre dobló el periódico, se levantó y caminó rápidamente hacia la salida del parque. Fin dejó escapar un granido bajo. Su cuerpo se tensó. Thomas dudó, debatiendo si seguir al hombre o descartar la reacción de Fin como una falsa alarma. Al final, decidió confiar en su perro. Regresemos, le dijo a Lauren, conduciéndole ella y Rex hacia el auto. Fin se mantuvo cerca. Sus movimientos fueron rápidos y deliberadamente. Como si estuviera de patrulha esa noche, Thomas no podía quitarse la sensación de que algo seguía mal. Fin nunca se había equivocado antes, y su comportamiento en el parque le recordó a Thomas como había actuado el día de la boda. ¿Crees que es posible que sea algo que nosotros no? Preguntó Thomas. Lauren, mientras estaban sentados en la sala de estar, asintió lentamente después de lo que hemos pasado. No lo dudaría. Los instintos de Fin nos salvan una vez. Tal vez deberíamos prestar atención. Thomas estuvo de acuerdo y durante los siguientes días vigiló más de cerca a Fin, el perro. El comportamiento seguía siendo tranquilo,
Perro había momentos breeze, y fugaces en los que se pone alerta, con las orejas alerta como si hubiera oído algo que Thomas no podía oír. No era sufficient para actuar, pero fue sufficient para mantener Thomas nervioso. Una noche, mientras se preparaban para pasar la noche, Thomas escuchó un ruido afuera, un crujido cerca del borde de su patio. Fin estaba de pie, su cuerpo rígido como miró por la ventana. Thomas agarró una linterna y salió. Fin lo seguía de cerca. El patio estaba tranquilo. Los árboles se mechan suavemente con la brisa. Thomas iluminó el ses con la linterna, pero no vio nada inusual. Tal vez solo era el viento. Murmuró, volviendo la cabeza hacia dentro, pero Fin no se movió. Se quedó clavado en el lugar. Sus ojos estaban fijos en la línea de árboles al final del patio. Thomas dudó. Luego siguió la mirada de Fin por un breve instante. Creyó ver una sombra moverse, una figura deslizando silenciosamente entre los árboles. Su corazón se aceleró, pero cuando volvió a mirar, la sombra había desaparecido. Fin dejó escapar un granido bajo. Su cuerpo estaba tenso. Thomas puso una mano en el lomo del perro, sintiendo la fuerza y la disposición en su cuerpo. Vamos, chico, dijo en voz baja, guiando a Fin de vuelta adentro. Lo averiguaremos mientras Thomas cerraba la puerta con llave. No podía quitarse la sensación de que algo se avecinaba. Fuera lo que fuera, sabía una cosa con certeza. Fin estaría listo en las semanas posteriores al incidente del parque. Thomas y Lauren se instaló en una rutina cautelosa. El comportamiento de Fin se mantuvo agudo y vigilante, y sus instintos mantenían a Thomas alerta. El perro parecía sentir algo más allá de su alcance, pero fuera lo que fuera, seguía siendo esquivo. Thomas comenzó a tomar precauciones adicionales en la casa, instalando cámaras de seguridad y asegurándose de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas por la noche. Fin parecía aprobar sentarse a menudo junto a la puerta, patrullando el patio como si esperara algo. Una noche, mientras la pareja estaba sentada en el porche, disfrutando de un raro momento de paz, un coche se detuvo junto a la acera. Era un sedán sin distintivos de un detective Collins, el oficial que había trabajado en el caso de la boda salió. Su expresión era seria al acercarse con una carpeta en la mano. Fin inmediatamente se puso de pie, colocándose entre Thomas y el detective, que se acercaba, con la cola quieta, pero con una postura protectora. Me alegro de volver a ver, dijo Collins asintiendo con la cabeza a Thomas y Lauren. Odio intrometerme, pero pensé que quería saber sobre esto. Thomas lo invitó a sentarse y Fin se relajó un poco, pero permaneció cerca. Su mirada tenía Nunca se apartó. El detective Collins abrió la carpeta, revelando fotos y documentos que inmediatamente llamaron la atención de Thomas. Una de las fotos era del hombre del parque, el que había inquietado Fin. Este tipo, Collins, comenzó a tocar. La foto fue vista cerca de su propiedad hace 2 noches. Uno de nuestros coches patrola lo detectó actuando de forma sospechosa, pero no teníamos suficiente para retenerlo. Está relacionado con el mismo grupo que la mujer de su boda. Thomas sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué queer? No estamos completamente seguros. Collins admitió, pero creemos que estaba explorando. La zona posiblemente busca una manera de acercarse a ti. Parece que tu boda no fue un incidente aislado. Esta gente guarda rencor y por alguna razón eres parte de su objetivo. El rostro de Lauren palideció. ¿Estamos en peligro? Collins dudó. No podemos descartarlo. Por eso estoy aquí para advertir. Mantén los ojos abiertos y las manos si ves algo inusual. Miró a Fin. Su expresión se suavizó. Manténlo cerca. Y es tu mejor defensa después de que Collins se fuera.
El peso de la situación, ese apodero de la casa. Lauren comenzo a revisar las cerraduras cada noche. Thomas se acostumbro a tener una linterna y un teléfono junto a su cama. Fin. Como si comprendiera la gravedad de la situación, ese volvió on más protector. Rara vez se separaba de Thomas. Su fuerte figura era una presencia constante. En la casa, la tensión llegó a su punto máximo una noche. Thomas se despertó por el bajo, rígido de fin. Un sonido tan profundo que pareció vibrar a través de las paredes. Se incorporó rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Fin estaba de pie junto a la puerta del dormitorio. Su cuerpo rígido y las orejas pegadas al frente. Thomas tomó la linterna y el teléfono, indicando a Lauren que se calera. Fin los guió por el pasillo. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Cuando llegaron a la sala, Thomas notó el tenue resplandor de la luz de una linterna que recorría el patio trasero. Había alguien ahí fuera. Thomas apretó la linterna con más fuerza mientras se dirigía a la ventana, con cuidado de no hacer ruido. Fin se quedó a su lado. Su granido se hacía más fuerte a medida que se acercaban. Mirando a través de la cortina, Thomas vio una figura cerca de la línea de árboles. Un hombre con ropa oscura y capucha, agachado como si intentara evitar ser detectado sin darlo. Fin de Joe escapar un ladrido ensordecido y cargo hacia la puerta trasera. El sonido sobresaltó al intruso, que se giró y echó a correr. Thomas abrió rápidamente la puerta y siguió a fin al patio. Su linterna atravesó la luz. Thomas dudó. Luego siguió la mirada, de fin por un breve instante. Creyó ver una sombra moverse, una figura deslizando silenciosamente entre los árboles. Su corazón se aceleró, pero cuando volvió a mirar, la sombra había desaparecido. Fin soltó un granido bajo. Su cuerpo tenso, Thomas colocó una mano en el lomo del perro, sintiendo la fuerza y la disposición en su cuerpo. Chico, dijo suavemente, guiando a Fin de vuelta adentro. Lo averiguaremos, mientras Thomas cerraba la puerta tras él. No podía quitarse la sensación de que algo se avecinaba. Fuera lo que fuese, sabía una cosa con certeza. Fin estaría listo en las semanas posteriores al incendio del parque. Thomas y Lauren adoptaron una rutina cautelosa. El comportamiento de Fin se mantuvo alerta y vigilante. Sus instintos mantenían a Thomas alerta. El perro parecía sentir algo más allá de su alcance, pero fuera lo que fuese, seguía siendo esquivo. Thomas comenzó a tomar precauciones adicionales en la casa, instalando cámaras de seguridad y asegurándose de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas por la noche. Fin parecía aprobar sentarse a menudo junto a la puerta, patrullando el patio como si esperara algo. Una noche, mientras la pareja estaba sentada en el porche, disfrutando de un raro momento de paz, un coche se detuvo en la acera. Era un sedán sin distintivos y salió el detective Collins, el oficial que había trabajado en el caso de la boda de camino. Su expresión era seria al acercarse con una carpeta en la mano. Fin se puso de pie inmediatamente, colocándose entre Thomas y el detective que se acercaba. Su cola estaba quieta, pero su postura protectora. Me alegra volver a ver, dijo Colin, asintiendo a Thomas y a Lauren. Odio interrumpir, pero pensé que querían saber sobre esto. Thomas lo invitó a sentarse y Fin se relajó un poco, pero permaneció cerca. Su mirada tenía Nunca se apartó. El detective Collins abrió la carpeta, revelando fotos y documentos que inmediatamente llamaron la atención de Thomas. Una de las fotos era del hombre del parque, el que había hecho. Fin se inquietó. Este tipo, Collins, comenzó a tocar la foto. Fue visto cerca de su propiedad. Hace 2 noches, una de nuestras patrolas lo recogió actuando de forma sospechosa,
Perro no tuvimos efficient para retenerlo. Esta relacionado con el mismo grupo que la mujer de su boda. Thomas sintió un escalofrío recorrer la espalda. ¿Qué quer? No estamos completamente seguros. Collins admitió. Pero creemos que estaba explorando la zona. Posiblemente buscando una manera de acercarse a usted. Parece que su boda no fue un incidente aislado. Esta gente tiene renser y, por alguna razón, usted es parte de su objetivo. La cara de Lauren se puso. ¿Peligro? ¿Estamos en peligro? Collins dudó. No podemos descartarlo. Por eso estoy aquí para advertir. Manden los ojos abiertos y las manos es algo inusual. Miró a Finn. Su expresión se suavizó. Manténlo cerca. Y es tu mejor defensa después de que Collins se fuera. El peso de la situación se cernía sobre la casa. Lauren empezó a revisar las cerraduras cada noche. Thomas se dedicó a tener una linterna. Y un teléfono junto a su cama. Finn, ¿cómo se comprender la gravedad de la situación? Se volvió un más protector. Rara vez se separaba de Thomas. Su fuerte figura era una presencia constante. En la casa, la tensión llegó a un punto crítico. Una noche, Thomas se despertó con el granido bajo de Finn. Un sonido tan profundo que pareció vibrar a través de las paredes. Se incorporó rápidamente. Con el corazón latiendo con fuerza. Finn estaba de pie junto a la puerta del dormitorio. Su cuerpo rígido y las orejas pegadas al frente. Thomas cogió la linterna y el teléfono, indicando a Lauren que se calera. Finn lo condujo por el pasillo. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Cuando llegaron a la sala, Thomas notó el tenue resplandor de un haz de luz de la linterna barria el patio trasero. Alguien estaba ahí fuera. Thomas apretó la linterna con más fuerza mientras se acercaba a la ventana. Con cuidado de no hacer ruido. Finn se quedó a su lado. Su granido se hacía más fuerte a medida que se acercaban. Mirando a través de la cortina, Thomas vio una figura cerca de la línea de árboles. Un hombre con ropa oscura y capucha se agachó como si intentara evitar ser detectado sin dudarlo. Finn dejó escapar un ladrido ensordecido y cargó hacia la puerta trasera. El sonido sobresaltó al intruso, que se dio la vuelta y echó a correr. Thomas abrió rápidamente la puerta y siguió a Finn al patio. Su linterna atravesó la oscuridad. Las poderosas encadas de Finn acordaron la distancia entre él y el intruso. En segundos, el hombre trapezó y cayó. Y Finn se paró sobre el granendo ferozmente. Thomas se acercó con cautela. Su teléfono marcaba. No te muevas. Lo advirtió al hombre con voz firme a pesar de la adrenalina que lo recorría. Finn se mantuvo firme. Su granido nunca vaciló mientras mantenía al hombre inmovilizado. Cuando llegó la policía, minutos después, lo arrestaron. Era el mismo individuo del parque y, al ser interrogado, admitió que lo habían enviado para recapitar información sobre Thomas y su familia. El grupo para el que trabajaba había planeado atacarlos de nuevo. Considerando el ataque fallido de la boda como un golpe a su causa, el hombre se negó a revelar más detalles. Pero las autoridades aseguraron a Thomas y Lauren que las actividades del grupo estaban bajo estricta vigilancia. Al día siguiente, la pareja se cenó en su sala de estar. El peso de la terrible experiencia finalmente comenzaba a cobrar vida. Lauren se apoyó en Thomas, con la mano apoyada en la enorme cabeza de Finn. Y es más que un perro, dijo. En silencio, él es nuestro guardián. Thomas asintió con la mirada fija en Finn, que yacía tendido en el suelo con los ojos entrecerrados de satisfacción. Lo debemos de lo que dijo Thomas. Si no fuera por él, Lauren no lo dejó terminar. Ahora es parte de nuestra familia. Siempre. En los días siguientes,
La historia de las zonas de fin ese difundio en mas. Las noticias locales publicaron un artículo de seguimiento que lo nombraba el guardián de la boda y la comunidad ese unio. La familia envió cartas y regalos, muchos de ellos dirigidos a fin. Un collar hecho a medida, bolsas de golosinas e incluso una placa grabada con las palabras Perro. Perro para Thomas y Lauren. El mayor regalo fue saber que estaban a salvo gracias a la lealtad inquebrantable de fin en los momentos de tranquilidad. Cuando la casa estaba en silencio y el mundo volvía a la normalidad, Thomas así sentaba lleno a fin, acariciando su espeso pelaje y susurrando palabras de gratitud. Fin simplemente ese inclinaba hacia él. Su presencia era un recordatorio de que algunos les son irrompibles. A medida que la vida volvía lentamente a la normalidad, Thomas y Lauren hicieron. Permitieron entre sí y a fin que lo protegerían tan ferozmente como él los había protegido, asegurándose de que su familia, con su perro guardián, siempre permanecería unida en el peligro. Los verdaderos héroes surgen cuando menos se espera. La increíble lealtad y valencia de fin salvan el día. Demuestran que la familia viene en todas las formas y tamaños. ¿Qué opinas de esta notable historia? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos cómo habrías reaccionado. No olvides darle me gusta, suscribir y activar la campana de notificaciones para más historias inolvidables como esta.